Hello guys, today pag-aaralan natin yung Practical Research 1, Quarter 1, Module 1, Nature of Inquiry and Research. So, this study or module is kaya niyang i-discuss in week 1, week 2, and week 3. Depende sa flow ng lesson. Or sometimes, umaabot to ng week 1 to week 4. So, ano ba ang laman ng module na to? So, let's start. We want to acknowledge first the people behind this module, the author, J.L. Caballero, yung editors, reviewers, illustrators, layout designs, chairperson and co-chairperson, and members from Region 10. Thank you very much for this module. So let's start. Practical Research 1, Quarter 1, Module 1, Nature of Inquiries and Research. So, ano ba ang laman nito? Tingnan natin. Sa objectives natin, nandiyan ang define what is research, give the importance of research in daily life, enumerate the characteristics, processes, and ethics of research, differentiate quantitative from qualitative research, provide examples of research in the area of interest. So, nowadays, maraming problems and nangangailangan ng solution. And sa pag-aaral natin na to, dito papasok yung research, wherein ito yung magko-contribute ng facts, valid investigation, and experiences, wherein dito tayo kukuha ngayon ng mga evidences natin para masagot ang problema. So what is research ba? Research is a process of inquiring about the solution to problems, collecting data, logical, and evaluating information. So, ito is systematic din. Gaya nung paggagawa natin ng iba't ibang mga academic papers, ang research is organized siya. Una, yung sa chapter 1, nandoon yung problems na re-resolbahin. Siyempre, yung title nandoon. And then, yung mga literatura na gagamitin mo para makatulong dun sa pag-aaral mo. At ano yung methodology o pamamaraan para makuha mo naman yung data at makasagot doon sa mga questions mo at sa problem mo. And then, paano mo ngayon magagather yung data? Pag nakuha mo na yung data ngayon sa chapter 4, i-analyze mo ngayon. At doon lalabas yung sagot o result. And chapter 5, yun namang conclusion. Okay po? Now, sa module natin, nandiyan din yung pre-assessment. May mga questions dito, multiple choice. Although, kaya nga pre-test, wala pa tayong masyadong idea sa mga lalabas dito sa mga test na ito o sa mga number na to. For example, it is a systematic inquiry that describes, explains, predicts, and controls the observed phenomenon. A. Research. B. Action plan. C. Thesis. D. Case study. So, ano ang magiging sagot mo dyan? Next, pupunta tayo ngayon sa importance of research in daily life. Dito sa una nating exercise, ano ba ang pwede mong ilagay ng mga words related dun sa research? So, research yung nasa gitna, pwede tayo maglagay ng investigation, observation, experimentation, and experiences. Pwede ka rin maglagay dyan ng systematic, pwede kang maglagay ng organized. Okay po? So what is research? Research is an organized investigations and study of materials and sources to create facts and reach new inferences. Hindi ko na babasahin lahat, by Walker 2010. Sabi rin dito, research is a verified approach of thinking and employing legalized instruments and steps to obtain a more adequate solution to a problem. Crawford, as cited by Alcantara and Espina, 1995. Meron naman tayong two categories ng research. Yung una, basic research. This is the type of research that is purely direct application by increasing the nature of understanding about the problem. It develops the scientific theories to be more understandable to the reader. So, sample ng basic research,
Example, what is the effect of cigarettes? Basic yun. So, at that point pa lang, aalamin mo through investigation and experimentation, ano nga ba ang epekto ng cigarettes. Okay po, yun yung basic, kaya nga basic research. Sumasagot siya sa tanong. Pag applied research naman, it is a type of research that needs an answers to a specific question. Diba, sinasagot na nga ng basic yun. It provides solutions and validation in order to apply to the real settings. So, kapag applied naman, aside from the problem, lalagyan mo siya ng solution. So, kung may epekto ang cigarettes, ngayon, dagdagan mo ng how to cure yung mga epekto ng cigarettes. Doon na papasok yung applied. Okay po? So, meron dalawang kinakategorize dyan. Yung pagsagot sa tanong o pagsagot sa problem at paano mo naman ngayon susolusyonan yung problema. Okay, mga activities din tayo na binibigay ang module. What I have learned. This part of the module, you will brush up on your knowledge of the lesson by filling in the blanks below. Research is, ano ba ang research? Punta tayo doon sa taas kanina. Give at least 2 importance of research. Yan yung mga sasagutan nyo. Next activity, what I can do. Imagine that you are a detective and you will look for the evidence on the crime scene. Supply possible evidence to solve the problem. Ang situation natin, a rape case. Possible evidences, medical examination, victim injuries, toxicology reports. Carnapping case. Possible evidences, bodybuilding, dismantling. Okay, ano pa yung mga evidences na pwede nating ilagay sa mga ganitong situation? Okay po, at this point, nakikita nyo ngayon na nagbibigay ng problema at naglalagay ka ng possible solution. Next natin, characteristics, processes, and ethics in research. Prieto et al. 2017 stated that the following are the major characteristics of research. Number 1, empirical. Is based on the observation and experiments of theories. Sabihin po, ang research is nagbabase sa experiments, sa teorya at sa observation. Systematic. Follow orderly and sequential procedure based on the valid procedures and principles. Sa research natin, systematic. May chapter 1 to 5. Controlled. In research, all variables except those that are tested, experimented on, are kept constant. Malalaman din natin habang nagre-research tayo. Merong controlled, may experiment sa mga variables. Sabihin, kayang i-manipulate or researcher yung research niya. Kasi meron nga silang pag-eksperimentuhan at meron naman hahayaan lang nila o kontrolado nila. Next, employs hypothesis. It refers to a search for facts, answer to questions, and solution to problems. Dito nagbibigay ka ng palagay and then pag-aaralan mo kung yung palagay na yun ba is tatama o hindi. Analytical. Shows analytical procedures in gathering the data, whether historical, descriptive, or case study. Pag sinabing analytical, paano ka mag-gather ng data? Sa number ba? Sa pag-i-interview mo ba? Sa pag-describe mo? Sa pag-aaral mo ng buhay? Objective. It is unbiased and logical. All findings are logical based on real-life situation. Pag sinabing objectives, parang sa test, may multiple choice, di ba?
So, at that case, meron talagang specific answer. Hindi pwedeng sa research is lagi na lang palagay ng researcher ang lalabas. Kundi gagamit din siya ng mga real life situation, questionnaire, original work. It requires its own examination and produces the data needed to complete the study. Pag sinabing original work, so hindi mo siya kinopya at sa gawa ng ibang tao. May related literature wherein meron naman tayong paraan kung paano tayo gagamit ng ibang pag-aaral. Pero as research itself, okay, kailangan manggagaling to sa'yo originally. Gagawin mo siya at magiging original ang gawa mo. Okay po. Sa research din natin, according to Prieto et al. 2017, meron din siyang mga processes. Ang isa dito, research problem. Dito ka ngayon makakagawa ng title kung alam mo na yung problema na gusto mong resolbahin. Review of related literature. Mga evidences na nanggagaling din sa iba't ibang mga gawa ng iba't ibang mga researchers. Formulating hypothesis. Look for answer to questions being studied. Hypothesis nga, di ba, palagay? Research design. Where will the study be shown and with what population? Okay? Paano ka ngayon mag-gather ng data? Kailangan alam mo yung research design na gagamitin mo. Yan ba is phenomenology ba? Yan ba ay descriptive? Analyzing data. How do the data answer the research queries? Interview ba? O magsasagot siya sa survey questionnaire? Interpret and report. What are the implications of the result? So, kapag alam mo na ang research design, nakagather ka na ng data, inanalyze mo ang data, ano ngayon ang lumalabas doon sa sagot ng ating mga in-interview o binigyan ng survey form? I-interpret mo yon. Mataas ba? Mababa? May problema ba? O maganda naman ang resulta? Ethical Codes and Policies for Research, Resnick 2007. Ito yung mga ethical codes or policies sa pag-research. Honesty. Maintain all communication data should not be fake. Siyempre, sa pag-research natin, pwede kasing kumopya ka lang dyan sa ibang research. At ang research, dumadaan yan sa survey, sa interview. Sa pagiging tapat o honest, dapat hindi mo mamanipulahin o babaguhin yung sagot o hindi ka na mamimigay ng survey at ikaw na lang ang magsasagot. Next, objectivity. Avoid bias in experimental design, data analysis, interpretation, expert testimony, and other aspect of research. Dito, maging patas. Okay? Walang bias, kundi gagamitin mo talaga yung exact answer ng mga tao na kinuhanan mo ng data. Integrity. Integrity is highest form of honesty. Keep your promises and agreements. So, sa research kasi, nandiyan yung mga pipirmahan nyo na confidentiality, although meron confidentiality dito, kundi maging tapat ka. Kasi, ang researchers is nakikipag-usap sa mga tao seriously at dala-dala mo ang pangalan ng school mo at ng organization mo. Carefulness. Avoid careless errors and negligence. Saan ba ito makikita? Example, yung sa plagiarism natin, di ba dapat sinasite mo kung kanino mo kinuha yung pag-aaral mo at maging maingat. Bakit? Kasi sa research, ito ay what? Printed or soft copy or ipapublish. Kaya dapat maging maingat ka maging sa grammar, sa paggamit mo ng punctuation, etc. Openness. Share data, result, ideas, and tools. Be open to criticism and new ideas.
Kaya dumadaan po tayo sa mga panelist, dumadaan tayo sa mga guro na magko-correct sa mga pagkakamali natin. Confidentiality. Protect confidential communication. Meron po tayong letter na pinipirmahan na kung saan ang mga data at ang mga sagot sa interview is kailangan natin ingatan confidentially. Responsible publication. Avoid duplicating publications. Dito, sa publication, kasi ang research original yan, pinapublish mo. Ngayon, kung magduduplicate ka ng publication wherein ginamit na ng ibang tao, ginamit mo yung gawa ng ibang tao, yung buong papel niya, it is very illegal. Responsible mentoring. Help to educate mentors and advise others. So, sa pagme-mentor din, kaya may advisor nga tayo sa research, di ba? Kailangan maging responsible ka dyan. In what way? Ituturo mo tong code of ethics sa research. Respect colleagues. Treat all peers fairly. So, sa papaanong paraan? Sa paggawa ng research, kaya meron dyang et al, ginagamit mo rin o ina-acknowledge mo rin yung tulong ng mga members mo. Respect, maraming pamamaraan to. Sa isang grupo, iba-iba kayo ng kakayahan. Kaya, maraming paraan kung ano ang ibibigay mo sa kanya na task. Siya ba is mag-i-interview o siya ba is magko-compute ng mga data or siya ba ay magta-type or mag-e-edit. Depende sa kakayahan ng members. Social responsibility. Strive to promote social good, avoid social harm. So, in this case, kung gagawa ka ng research, kailangan may social responsibility ka. Sabi nga dito, avoid social harm. In what sense? Baka magkokos na yung research mo ng pwedeng accident or ang magiging cause naman ng pag-research mo is mag-aaway na yung kabilang panig. Kailangan in a proper perspective pa rin. Iko-consider nyo yun. Di ba may makikita kayo, ini-interview talaga sabay tapos halos magsabunutan na sa harapan ng camera. Eh how much more kung ang research mo is merong ganitong violence wherein na hindi mo na kayang kontrolin. Okay po. Next, non-discrimination. Avoid discrimination against colleagues or students on the basis of sex, races, ethnicity, and of others. Dito, example, magbibigay ka ng survey form. And then, para naman yung sa lahat. Pero, namimili ka ng bibigyan. Yun na yung pinakasimpleng pamamaraan. Okay? So, sa isang restaurant, yung mga lumalabas doon, binibigyan mo ng papel. Pero, kapag hindi mo gustong bigyan yung iba, hindi mo siya bibigyan. So, meron ng discrimination doon. Kung para sa lahat yon, bigyan mo ng survey form. Ganon din sa pag-i-interview. Diba? Pag hindi maganda sa paningin mo, is hindi mo na isasama sa pag-i-interview. Pero nasa kanya naman yung characteristics nung subject or nung title nyo na dapat nyo siyang maging respondents or participants. Legality. Be informed and obey relevant laws and institutional government policies. So, being legal. Bago ka mag-interview sa barangay na yon, see to it na meron tayong barangay permit or nagpaalam tayo sa principal kung sa school naman ang mga participants or respondents. Respect of intellectual property. Given na to. Sa plagiarism, guys, kailangan i-acknowledge mo, i-credit mo kung sino ang mga author ng ginamit mong materials. Human subject. Minimize risk that involves human lives, dignity, and privacy. So, sa research, dapat i-consider mo rin yun kasi tao po ang subject natin, participants, and respondents. Bakit po? Baka yung lugar kung saan kayo mag-i-interview, doon nyo pa siya i-invite, wherein accident-prone area, meron pang mga violence na nangyayari doon. Meron pang human lives and dignity. In what sense? Diyan napapasok yun eh. Kung ang topic mo is makakasira na sa integridad or nag-voice out sa'yo and then suddenly, i-open mo sa lahat, aalsin mo in confidentiality, is magkakagulo na po yun. Okay po.
Next naman po natin is quantitative research and qualitative research. So, in this case naman po, aalamin natin kung ano ba ang pagkakaiba ng dalawa at yung similarities nila. Kinds of research. Quantitative versus qualitative research. Meron na po tayong videos on this one. Okay po, kaya i-visit nyo yung mga videos na yon. And then, para makadagdag doon sa pag-aaral natin. Kasi saglit lang po itong party na to dito sa module. Quantitative research is a scientific method which refers to general set of orderly discipline procedures to acquire information. Beck 2004. Mostly it concerned with numbers and measurements. So, nandiyan na yung statistics, nandiyan na yung mga pagbibilang nyo after nyo mag-collect ng data. Ang qualitative research naman is defined as the naturalistic method of research which deals with the concern of human difficulty by discovering it straightly. Beck 2004. It is concerned with the experiences. Example, case study, phenomenology. Understanding and words of the individual. Okay po. So, dito, meron tayo ngayon diagram wherein nandiyan yung quantitative research and then commonalities or similarities nila and then qualitative research. O, panoorin nyo tong video na to so that makikita nyo yung pagkakaiba nila. Yan, nasa monitor natin. Research across fields. So we have a sample here guys kung ano ba ang research across fields. Sa madaling salita, may kanya-kanya tayong profession at magiging profession. Ang pag-research is depende kung ano ang area of specialty mo or career mo. May research sa engineering, may research sa medicine, may research sa ABM, may research sa sports, sa ICT, at marami pa. So, babasahin ko na lang yung title, ipa-flash ko sa screen, na may mga research sa iba't ibang mga strand, iba't ibang mga professions. Una, Information and Communication Technology or ICT. Ang title, Why does the use of social network site SNS make users happy? A qualitative analysis. Next, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, STEM. Black undergraduate women and their sense of belonging in STEM at predominantly white institution. Next, Social Phenomenological Analysis as a research method in arts education, developing an empirical model for understanding gallery talks. Hoffman, Fabian, International Journal of Education. Humanities and Social Sciences. Challenging normative assumptions regarding disengaged youth. A phenomenological perspective. Sports. Parents' perceptions of their children's experiences in physical education and youth sport na Jake 1 Physical Educator 2015. Agriculture. Reflective journeys of 5 women agriculturists in Australia. A qualitative study. Now, sa activities natin, ayan, you are chosen in the class to give possible problems in school, family, and population. Ano ba yung mga problema sa school, sa family, and population?